ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு 2 நாள் முன்னாடி ஜாக்கோலயே ஸ்டே பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்த நாள் நாங்க எங்க போனோம் அப்டின்னா, ஜாக்கோலயே வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க்குக்கு போனோம். கோஸ்டரிக்காவ பத்தி பார்த்தபோது எல்லாருமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணது என்னன்னா, ஜிப் லைன்ல போறத வந்துட்டு எல்லாருமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாரி அந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நடுவுல ஜிப் லைன் பண்றது ரொம்பவே நல்லாருக்கும் அப்படிங்கிற மாரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ கிட்ஸும் வந்துட்டு ஜிப் லைன் போணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால, கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா என்ன இருக்குன்னு நாங்க தேடி பார்த்தபோது, ஜாக்கோலயே எங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்திலேயே ஒரு 5, 10 மினிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்லயே நாங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்த இடத்துக்கு ஒரு 5, 10 மினிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்லயே எங்களுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க் கிடைச்சது. அதோட நேம் வந்து லாஸ் சுயினோஸ் அட்வென்ச்சர் பார்க். இங்க வந்து பார்த்தோம்னா, ஜிப் லைனுக்கு ரொம்ப சேஃபான முறையில வந்து ஜிப் லைன் வந்துட்டு அவங்க பண்றாங்க. அ கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் பீப்பிள் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்வீட்டான பீப்பிள். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாரி எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ஊர்ல ஸ்வீட்டான மக்கள் தான். அதே மாதிரி இந்த ஜிப் லைன்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ற அந்த கைட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு ஸ்வீட்டானவங்க, ரொம்ப குவைட்டானவங்க. நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பயத்த வந்துட்டு போக்கி, நம்ம கூட வந்துட்டு அவங்க ஃபுல்லா அந்த ஜிப் லைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதுல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 10 ஸ்டாப்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒரு எண்டுல இருந்து இன்னொரு எண்டு போறது, இன்னொரு எண்டுல இருந்து இன்னொரு எண்டு போறது. இது மாதிரி வந்து 10 ஸ்டாப்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து 2 ஜிப் லைன் வந்து ரொம்ப பெருசு. மத்ததெல்லாம் ஓரளவுக்கு பெருசு, சிலது சின்னது அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி 10 ஸ்டாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்டின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த தேவையான அந்த ஹூக்ஸ் எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து மாட்டிட்டாங்க. மாட்டிட்டு நம்ம கூட வந்து அவங்களும் வந்து ஒரு 2, 3 பேர் வந்து வந்தாங்க. இப்ப நம்ம தனியா போறதுனாலும் அந்த ஜிப் லைன்ல போலாம். இல்ல நமக்கு வந்துட்டு ஒருத்தங்க ஹெல்ப் வேணும் அப்டின்னா, நமக்கு வந்துட்டு ஒரு கைட வந்துட்டு ஹையர் பண்ணி நம்ம கூட்டிட்டு போலாம். அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 10 to 20 வந்து எக்ஸ்ட்ரா நாங்க பே பண்ணணும். என்னோட சின்ன பொண்ணு பார்த்தோம்னா, தனியா வரமாட்டேன், பயமா இருக்கு அப்டின்னு சொன்னதுனால, நாங்க அவங்க கூட வர்றதுக்காக ஒரு கைட் நாங்க ஹையர் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க வந்துட்டு அவங்க கூடயே வந்து அவங்க கூடயே அந்த ஜிப் லைன்ல வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் பயம் இல்லாம அந்த ஜிப் லைன்ல டிராவல் பண்ணலாம். இப்ப நம்மள வந்து என்ன பண்றாங்க அப்டின்னா, இங்கருந்து அந்த 10த் ஸ்டாப்புக்கு வந்துட்டு நம்மள ஃபர்ஸ்ட் கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. எப்டின்னா ஒரு டிராக்டர் மூலமா வந்துட்டு டிராக்டர் பின்னாடி நம்மள உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அந்த ஹில்லோடைய டாப்புக்கு போயிட்டு அங்கருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அங்கருந்து அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி, அந்த கடைசி பாயிண்ட் வந்து எங்க நம்ம ஆரம்பிச்சோமோ, அந்த ஹூக்ஸ்லாம் போட்டு எங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ, அதே இடத்துல நம்மள கொண்டு வந்து டிராப் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாரி 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். 10ம் வந்துட்டு ஒரு டிஃபரண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா, ஒரு 2000 கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 அடி உயரம்னு நெனைக்கிறேன். 2000 பிளஸ் அடி உயரம் வந்து அந்த டாப்ல இருக்கிறது. நம்ம அந்த ஜிப் லைன்ல வரும்போது நம்மள சுத்தி ஃபுல்லாமே கீழ காடு அண்ட் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த சீனரீஸ் பார்த்தோம் அப்டின்னா, கடலுடைய வியூஸ் வந்து தெரிஞ்சது அதுல. ஸோ அது பார்த்துட்டு இந்த ஜிப் லைன்ல பண்றது ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால பயத்துல வந்துட்டு ஒரு 6, 7 பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு பயத்துல நம்ம கரெக்ட்டா போறோமா? அப்படிங்கிற அந்த பயத்திலே இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. அந்த வியூ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் அச்சச்சோ! இத விட்டா எப்ப பார்க்கறது? அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த வியூவ நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயம் தெளிஞ்சு அந்த வியூவர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சுத்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சது. பட் ஒரு டிஃபரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஹாய்! இன்னைக்கு நம்ம கோஸ்டரிக்கால பேரியோலாஸ் பார்சலாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கோம். இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் பார்க். இங்க வந்து நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு, ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம இதுல வந்து இன்னைக்கு ஜிப் லைன் போக போறோம். கிட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு ஜிப் லைன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப பயமா இருக்கு, அதே நேரம் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. ஒரு 2 hours இந்த ஆக்டிவிட்டி. We're ready to fly? Yes, you should. We want to hear yes. Vamos, vamos. All right, chicos. Two hands far away or only one Just hand? one, the other one on the strap. Which is your dominant? This one? All right. Look, sit down completely. I got you and I won't let you go. All right. The other one right here. The other hand. Perfecto. Sit down completely. I got you. All right. Take your time. No worries. Just give it one second. Check too. You're good? Sit down. I got you. Bend your knees up completely. All right. You need to be hanging right there. Yes. Perfect. Well, look. Keep your hand far to back and open. Do not squeeze the cable. All right. Okay. See you later. Bye bye. Dia, it's your time. No, mandémosla a ella. Váyase con ella. This way, Dia. Váyamela por ahí. Got it? How old are you, Dia? Good. 7. Awesome. Wow, awesome.
Bye. Good job. Good job, Byron. You know. So, nope. I think Samantha is coming with Brian. Oh, okay, Yeah. okay. Yeah, so we'll be Okay, peaceful. that's better, yeah. Oh, yeah, that was nice. Go underneath there. Go, yeah, to the other side. Okay. Exactly. There you go, and get on the box right there. That's awesome. Good job, baby. Yeah, nice. Like, yeah, exactly. And stand up right there. Open. Exactly. Make it with your head. Then, Good work, Samantha. Hey! Got you. No, it's Dada. Dada's coming. It's really long. That's the signal you're sending. Okay. How does that hold? Herradura beach. You know that? That's so beautiful. Pondra. That was cool. that's fun. Good job, baby. Hey, Samantha is coming along. No, Dada. No, Brian. Yeah. Take Oh, okay. Hey, Dada. Yeah, this cable is too slow. Oh my God! Pull yourself, amigo. Yes, exactly. X4 Ryan. Dale que talento eso. Huh? Dale que talento. Did you pull? Yeah. Yes, you barely. All right. All right, señorita. Walk around that way. Yep, that way. Yes, exactly. Let's go. All the way around the. Ipag-kuha nga nili. From this side. Yeah. Straight, straight, straight. Muy bien, awesome. They're called the canopies, okay? These are called the canopies. Yes, exactly. This part of the trees, Yeah. the branches, for say something. That's the can. Hey, good job. Good job, baby.
Listo, listo. Hey! Good job, Samantha.